But this document is not yet official. It was not adopted by the council, and most likely the new councils, they will not start with discussing the functional area program. They have other things to do first. In addition, if we want to implement it through the medium-term budget, if we wanted to implement it through the medium-term budget program, we will have the problem that the numbers of revenues and of expenditures for the new local government, these numbers will be difficult to find because there is no history behind. So if we want to apply the financial planning tool, we will face this problem that these numbers are not there, and the time is very short. Also, the program structure for the new local government, it does not yet exist. We will have different program structures for the different local governments belonging to the new local governments. This will not be, maybe there is a need to change the program structure and also to change the indicators and the targets, if we consider, for instance, the gaps related to service delivery. So this will need some time to plan this and to come with a realistic plan and a consolidated plan. This will need some time to do it. So implementing from start the functional area program through a non-existing medium-term budget program, this is probably not very realistic. In addition, in the pipeline we have reforms taking place. The organic law is going to be changed. We will have very soon probably a new law on local finances. We don't know exactly what this means for local governments. We will see that soon, hopefully, but at this moment it's not yet very clear. It's not yet very clear which will be the future functions of local governments. Is something going to change or not? But when we elaborate a medium-term budget program, we should have more information about what will be the final responsibility, what will be the functions of the local governments. Because the next slide. Therefore, we have developed something that we consider to be a more realistic scenario, and it is built on assumptions. So in fall 2015, what is very important is that the council and the administration guarantee that the service delivery in the new territory is going to continue. There should be no disruption of the service delivery. That is probably the most important issue. Regarding public finance management processes, I think that the most urgent and most important things must be done. And this will be to elaborate a budget for 2016. An annual budget for 2016, this is the most important thing. If this budget is not existing, then the new local government cannot collect taxes and they cannot spend money. So this is very much needed. Whereas the medium-term budget is of a lesser importance, let's say of a lesser urgency. We think, and that was confirmed in the morning, that the functional area program, it needs to be formally adopted by the new council, but that will need some time. Maybe before that happens, the existing existing functional area programs will have to be reviewed, maybe reviewed also by the new commissions,
of the new local governments, and then maybe there is a need to adjust them, and only then it can go into the council for adoption. Maybe spring 2016 will be the time to do that. This doesn't mean, and this would be fully wrong, to think that projects identified in the functional area program have to wait. No, this project can be included in the annual budget draft by the group of strategy and budget. They can include it in the draft for the budget, and then the council in fall 2016, maybe November 2015, they can say yes or no to implementing these projects in 2016, even before the functional area program is formally adopted. So as much as possible, this project could already be implemented through the budget for 2016. The first medium-term budget program will probably be prepared after the functional area program is adopted by the council at the beginning of 2016. Then, in 2016, this medium-term budget program can be prepared for 2017 to 19. And then, through this medium-term budget, annually, the implementation of the functional area program can be monitored through the medium-term budget program. So, and what about strategic development plans? We are of the opinion that also for those local governments that do not have already a functional area program, it would be good to elaborate a functional area program and probably not a fully fledged strategic development plan. Why? Because it will be also their urgency to work in these two dimensions, economic development and guarantee better service delivery area-wide. So this has to be done. This will also be most likely the priority for the transition period, also for the remaining local governments. For that reason, maybe elaboration of a strategic development plan should come later, when this transition period is going towards the end. And probably this will be a task for the new local government after the next elections, I mean the elections in 2019. So this process will probably only start at the beginning of 2020. Of course, it's possible to start earlier, but in any case, we are of the opinion that doing what can be done to further develop the area, economic development, and to guarantee service delivery for these areas, that is the most important issue to be done. On my next slide, you find a simplified table on the steps that could follow according to what I have been explaining just now. I think it's not needed that I explain all this. You can go through it by yourself and read it. If not, if there are questions, we can address them later in the discussion. So I think I hand over now to Blendi Bushati, who is going to explain the methodology more in detail. Thank you, Professor Stefan. Nderuar Njësitë, nderuar pjesëmarrës. Vazhdojmë prezantimin në shkurt të metodologjisë, e di që disa nga ju kanë dëgjuar, mos gjithë një pjesë rëndësishme të prezantimit, që do përpiqem që të ndaj me ju atë që ne mendojmë se është më thelbësore në këtë metodologji. Metodologjia vetë, le të themi, është botuar dhe është jashtë në stand, në përshtypje, për ato që do jenë më të interesuar për detajet edhe të mjeteve të propozuara, edhe në mënyrë më detajuar. Pak për historik, metodologjia, kishim një draft metodologji që në verë vitit kaluar. Pas studimit zona funksionale, u hodh ideja e hedhjes hapat tjetër të programimit mbi këtë bazë të zona funksionale dhe pastaj
patëm një draft metodologji të thjeshtë e cila u pasurua gjatë zbatimit të këtij ushtrimi në 8 zona pilot, në 8 zona funksionale, për ka qenë një diskutim i vazhdueshëm në rrugë workshopeve me organizatat që kanë zbatuar këtë terren për të parë pasapë çfarë është realiste, çfarë nuk është realiste, çfarë do në shkrim, çfarë nuk kemi, çfarë nuk mbyllet, çfarë është arsyeshme që kërkohet brenda një kuadri të caktuar kështu në radhë për të arritur të kjo metodologji që ne kemi sot. Ideja, duke pak ndoshta është rëndësishme dhe kontekstin për të shpjeguar, ishim para faktit të vullnetit të qeverisë për kryerjen e reformës territoriale. Pra, përveç kur zbatua kjo metodologji praktik, përveç asaj vështirësisë së zakonshme që kanë një ushtrim planifikues në fund të mandateve të njësive vendore, kishim edhe vështirësinë tjetër që si thua territori do të ishte i ndryshëm pas njësive vendore, ndoshta motivimi nuk ishte si thua në maksimum nga shumë nga përfaqësuesit vendor. Sidoqoftë, siç tha edhe profesor S.Pffaefli, metodologjia ka një qasje shumë të tepër, ndoshta teknike ose teknike në raport me pjesëmarrje, nisë mekanizma pjesëmarrëse që përdorur me sukses edhe qytetarët drejt për drejt në sidomos në përcaktimin e projekteve më prioritare të kësaj zone, të zonës, si të zonë përkatëse. Për sa i përket produktit, si element të thjeshtë ka 2 apo 3 elementë kryesorë, analiza e zonës funksionale dhe programi zhvillimi i zonës funksionale. Analiza është fokusuar te ekonomia, disa shërbime publike kyçe dhe qeverisja vendore, ndërsa programi zhvillimi disa projekte prioritare në zhvillim ekonomik në përmirësim shërbime publike dhe në projekte që ne kemi quajtur që fillojnë shpejt apo që mobilizohen shpejt dhe ushqen reformën territoriale, si dhe pastaj disa konsiderata për strukturën e zbatimit si mund të zbatohet o procesi mund të zbatohet këtë program. Sa i përket analizës zonës funksionale, ekonomia, do të thotë skanimi përgjithshëm i ekonomisë së zonës dhe pastaj do të fokusohen në 2-3 sektorë që u identifikuan si më prioritar në zonë. Pastaj hartësimi i shërbimeve që ofrohen në këtë zonë funksionale, me fokus në shërbime kryesore, direkte, nga të cilët njësitë vendore nuk mund të heqin dorë, nuk mund të thonë ka kusht tjetër për rrezik, mund të jenë ndoshta ose u propozuar të jenë si as kanalizimet, transporti publik dhe rrugët, si dhe shërbime me menaxhimin e mbetjeve. Por shërbimet tjera janë identifikuar dhe analizuar në rast se ka qenë specifikisht i rëndësishëm në një atë zonë funksionale. Dhe sfundi analizë qeverisë vendore, që do thotë si janë organizuar gjitha njësitë vendore, burimet njerëzore që përdoren kështu më radh. Për të pak më thellësi, si është realizuar analiza ekonomike, dhe pse ekonomia, një nga diskutimet që ne kemi pasur vinësi ishte pse vetëm ekonominë, pse jo aspektet sociale. Ka aspekte sociale të integruar në metodologji,